Okay. Nganong man gibadlong man ni Rabon Yeshua si Pedro dinhi? Dili ba di ay sakto to ang gisulti ni Pedro kang Yeshua? Di ba? Og imo nang batsahon before ana, nagingon diri nga from that time Yeshua began to show to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things. Meaning to say, si Rabon Yeshua giprophesy na siya nga before siya mamatay moadto gid siya sa Jerusalem. Naa na ang scripture nagprophesy na niya nga mao gini iyahang tika nga iyang himuon. Kung mo na itong basa diri nga, from that time he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised again the third day. So meaning to say, katong iyahang gipamulo, katong yung experience sa mga tinunan, kuha na to siya, mao na gitong iyahang agian. Pero karon, sa diyang nadunggan to ni Pedro or ni Kipa, then Peter took him aside and began to rebuke him saying, far be it from you